y Catú ya sufrí por desastres naturales, y Catú ya apoyan dereje, un mimbae, dañas a noiva, y Catú ya sufrí pete injusticia, y Catú oye peañan de jehui algo y valioso, y ande en guaná, aupeañan de causar pete mal, a oí o ya po iba, ni andereje, ustedes Catú ni ande afectada, y Catú ya seguí la lista. Pero cuando hay cosas malas que nos afectan. Y el efecto que pueden tener las cosas malas en nosotros, y que tú ya de qué, y que tú algo físico, además huella pequeño accidente, pero también cosas emocionales que nos pueden hacer mal. Así que vaya pa y que tú ni ande ni a reaccionar, ni ande a afectar a pequeña cosa mala. Bueno, algunas personas, cuando le pasa algo malo, va a ya pues y por shoot, igual, en primer lugar, reaccionaba ahí. Otro que tú, o puta, y puaro, por la situación o con otra persona. A otro que tú, o hasáramos pequeñas situaciones en YouTube, oñe puno a pensar, tenían de yara causare, hoy cojamos mis cosas malas. Otro que tú, o yehushupe algo iba, va a para o ya posee, bueno, oñe venga se. A upea común, ñan de yerere. Por ejemplo, ya cena calle, o ya atravesar pequeños autos, el otro, y algo supea lleva. Siempre, o reacciona se la gente, oñe venga se, cuando le pasa algo malo. O bastante común, seguramente ya que ya ñan de yerere. Upeare interesante el consejo de la Biblia, porque la gente o reacciona porque o le véngase cuando le pasa algo malo. Pero la Biblia omea un consejo muy interesante y es la base de este discurso que estamos viendo. Por favor, que camina la Biblia, la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. ¿Cuál es el texto base? Romanos 12, 21. UPPGI. Anireje yape iba, y puacandereje. Sino siempre ella poi ponaba, capeilla de puacata, o mimbae baire. Español PGI, no te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Interesante, yepa, porque en el mundo, vaya que ya yo pea, oñejao ya por la gente. Pero, ya cuando volvé, va ella para que atuña muy en práctica, o consejo, y que tú ya menciona, va ella para oñi original la mal, porque ya hay más agüellas que esta gente, incluso hoy moaki ñande yara, a él la causante del mal. Bueno, ñande, ya hay poner, va epa ahí la Biblia. En Génesis 1:31, que ahí en parte, que ñande yara, o mañana guaré, umimba ego ya poba cue, o uvea peari, o ya, y por ahí tere hija, que ahí la registro bíblico. Todo era muy bueno cuando Jehová lo creó allí en el jardín de Edén. Sí, ni a pensar por ánimo, ni andillar un yapó, entero va para que el ser humano disfrutara, no por un solo momento, sino para siempre. Upea a propósito, ni andillara, hoy potaba cue. Pero había una condición, llegó a Jaisha. Jehová puso, según Génesis 2, 16 y 17, en el jardín de Edén, un árbol que lo llamó de lo bueno y lo malo. Esto representaba de que Jehová tenía el derecho de decir qué estaba bien y qué estaba mal. Así que, upeante jae oyerure, oye respetá, pe arreglo. Pero llego a Haisha, a la Biblia explicañan debe, Satanás, compotau evape, upei, Adán jaeva, nañerendu jeovape, aupeya, jaecuera, o permití que el mal ingresara, por decirlo así, a la humanidad, porque no era parte del propósito de Jehová, que pasáramos mal, de hecho hizo todo perfecto él. Pero Adán y Eva permitieron que el mal entrara en sus vidas. Y como explica Romanos 5:12, esa mala decisión ya han de afectar entero beteba. Entero beteba ya heredape pecado a peñemano. Así que está claro cuál es el origen del mal. Satanás lo originó ya temprano allí en Edén. Pero
Daikatu yae que entero bae iba ya que ya cuanga jae Satanás causare, baerepa. Bueno, porque la Biblia nos explica, por ejemplo, Getalle Kuala iba Eclesiastés 9:11. UPP explicañan debe que a todos les llega algún mal momento o algún suceso imprevisto, o como dice la nota, inesperado. Así que Getan Bae, Oikoba Koanga, o Ikatu Bañan de Afetañan de, Jae, suceso imprevisto. Abei, ya además Haweya, Yandeñan de imperfecto. Así que Geta veces ya decidí ahí, ya decidí, ya pensa en una cosa, aupea, y Katu o Guaruñan debe un mal efecto. Pero aunque todas estas cosas son ciertas y la Biblia lo explica, la verdad es que el originador del mal no se quedó con lo que hizo ahí en Edén, sino que Jaé oñejan baité. Satanás oñejan baité para que cada vez o cada vez la maldad y la tuya es. Ha upeaya que ya oparupi, ko ute, ko anga. Segunda Timoteo 3:1 al 5. Ahí mete de memoria y cuá. Upepe debe que primero, ni ahí arapajape. Interesante la Opacuevo versículo 3 te di que la gente Naya Emoai Umimbae y Ponábare no amarán lo que es bueno. Aupea ya que ya oiko. Así que a más días Satanás oñe baite o ya pojan más que la maldad crezca en la gente y en la actitud de la gente. Pero añade, y ahí tranquila porque ya hay cuapona que Jehová con el tema solucionata cuando va ahí. Pero mientras tanto, además a huella, y Catú y Coñandereje, alguna cosa mala. Vaya para entonces y Catú, ñande puacá, o mimbae iba ibare, o vencer el mal con el bien. ¿Cómo podemos hacer o poner en práctica el consejo bíblico? Por un lado, lo que podemos hacer es hacer caso a lo que dice el consejo que encontramos en Proverbios 22:3. Upepe oñeñepe ten cualidad. Ei, pe inentendido va, ojeyacua, pe peligro, jao yerechuwi. Así que la Biblia nos habla de ser prudentes. ¿Y cómo nos ayuda a ser prudentes? Bueno, puede prevenirnos o evitarnos ciertos males. Fíjense lo que salió en la revista del año 95 en la Atalaya, un poco contando lo que le sucedía a un hermano o lo que él hacía. Dice, después de llevar 38 años en Río de Janeiro, no solo famoso por las playas, sino también por las favelas y el delito que hay ahí, dice, Jorge, un hermano, dice, evito transitar por calles y áreas dudosas y no cedo a la curiosidad. Además, procuro no estar en la calle tarde por la noche ni sentir un temor excesivo. Dice, hermano, acá, y prudente, y ni entendido. Jañandé, y allá pope, ya veis, que tal vez ya a lugar peligroso, pero da ya que Pepe ora bahía, yepa. Pero ya que llamamos algo oikoba, ya Pepe. Entonces, upeya y catuya y evita algunas cosas malas. Vea la primer paso. Pero por supuesto, Daikatui y evita entero, va ahí, ayepa. A veces, o uñan de ari algo malo. Vaya pa entonces, y Catu ya vence. ¿Qué cosa mala con lo bueno? Bueno, hay que entender que lo contrario de la maldad es ser bueno o bondadoso, como se dice en español. ¿Y qué es ser bondadoso? Bueno, no es simplemente aguantar algo malo, una situación, haya putado Pepe. La bondad, la atalaya de marzo del 19 la explicó así en parte. La persona que manifiesta bondad siempre busca formas de ayudar a los demás y de hacer cosas por ellos. Así que, ante una situación adversa, ante algo malo, la persona bondadosa, esta cualidad hace que sea positiva y activa. Se puede siempre hacer algo. Así que por eso el consejo de vencer el mal con el bien que nos da la Biblia. ¿Qué les parece ahora si vemos algunas situaciones específicas en las cuales nosotros podemos vencer el mal con el bien? Primero, vamos a hablar vencer el mal con el bien ante la persecución. Hoy ya ve, oye, moi bañandereje. ¿Por qué queremos tocar este punto?
Bueno, y que camina segunda Timoteo, capítulo 3 versículo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3 versículo 2. UPPGI. Añete jape, entero ve, o adora se bañande y arape, y paite ve, Cristo Jesús discípulo oramos. Oye, perseguid a Dei. Así que básicamente, Dei, todos seremos perseguidos. En el siglo primero pasó, en la historia moderna de los siervos de Jehová pasó, actualmente está pasando, y quizás nos pasa a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vencer el mal con el bien ante la persecución? Quizás de algún gobierno. Bueno, y a seguir aguanta a y a seguir ya yapó la Jehová, hoy potaba, ya yapó o tiempo. Vaya pa Oyapo upea mi hermano de tiempos modernos. Fíjese lo que se relata en la atalaya del agosto del 2017, un poco una parte de una experiencia de lo que sucedió en la Unión Soviética. Un Armando comenta, agentes de la KGB empezaron a hacer registros en nuestro hogar para ver si encontraban publicaciones bíblicas. Buscaban por todos lados, hasta entre la comida de las vacas. En una de estas ocasiones, María, la esposa del hermano, sintió lástima por ellos. Hacía calor y los agentes estaban sudando y tenían la ropa llena de polvo. Ella sabía que solo obedecían órdenes, así que les dio algo de beber y les trajo un recipiente con agua, toallas y un cepillo para la ropa. Luego, cuando llegó el supervisor, los agentes le contaron lo bien que los habíamos tratado. Al marcharse, el supervisor nos sonrió y se despidió con la mano. Nos alegramos al ver lo que se puede lograr cuando nos esforzamos por seguir venciendo el mal con el bien. Así que, con hermano, Ojeyauca, cualidad bondadoso, algo activo, yepe, yetu la situación. Ha, upeya o yapo, a seguir el consejo de Romanos 12:21, de vencer el mal con el bien. Y ande a veí, recordamos algo iba, y a seguir amo ya yeputazo, añaguanta, ape, por causa de la verdad. Bueno, upeya aña vencer el mal con el bien en la persecución, por ejemplo. Y es que Yamina cuando otro punto específico, maisha paikatuya ya pupega, cuando se nos ofende. Oíramos que algo ñanen bopuchudo. Ayepa hasu ñandebe, oye, era oyaporamo iba, ñandereje. Da gusto, ayepa. Pero es que Yamina, la que iba Proverbios 12:18. Por favor, que recoramos Open de Biblia, que camina Proverbios 12:18. UPPGI. Hoy no pensaiba, oñeja más. Aumima es iba, ñante culturas petei espadas. Pero umi ñarandúa e iba, pete petei ponja, ñane no mueraba. Las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada. Cuando ñande daya puru y espada. Y tu ya y cuajama baisha pa hase, petei espada ñande cutuya vea lleva. Pero sí, catuña ni imagina lleva. Baisha pa y catu hase vea, ¿no? A veces un pinchazo nomás ñande, nos causa dolor. Así que catuya es que entero la Yaipurúa peñe Yahuerecope tenía espada y ande pope. A veces sin querer y catu Yaikutuimi otro. Pero hoy cora mañana hace leído que y catu alguien cercano fañá hei pero ya po algo y ande contra. Añandera se. ¿Vale para catu ya le puteo? Bueno, consejo bíblico Colosenses 3:13. Pero cora mo pepe, por favor, peje camina. Alguno de memoria igual, pero ya le da. Colosenses 3:13. Peseguíquena, peño aguantá, ja, peño perdoná, pende puyaite huive. Oira moyepe pene moposhua pete imbaere. Jehová pene perdonás a huella y puyaite huive, pe peyapobana upuish. Así que, cuando hay una solución, algunos ñan de canay, sin querer,
con la espada. Bueno, hoy cotamante, veas, pequeño de imperfecto. Ya se iban ya perdonar, a ni aguantar las fallas de otros. Así que vencemos el mal cuando perdonamos, fijáis ya contexto, y no quedamos ni de cuidaro. Porque algunos gatos ahí se a perdonar, güey, pero no sabéis más, güey. O cosas así, ahí va. O pegando a ley, porque el texto es ahí, ¿no? Jehová, ni de perdonar a güey, y pues ahí te ve. Jehová cada vez que nos perdona, o borra. Ojalá esa marea. Bueno, ñande a veí, ñañejábana, y ella pero cierto, así esta vez. Pero el aconsejo bíblico cuando falláis. Jehová y pato, o hipotá, y ella va. Entonces, ñande ya venceséramos pe mal con el bien. Bueno, como iban en práctica el aconsejo bíblico en este punto. Así que ñande puede te vive, ya ñejábana, ya resolver cualquier diferencia que tengamos con otra persona. Hasta acá vimos dos campos en los que nos puede afectar el mal. ¿Y cómo podemos seguir el consejo bíblico de vencer el mal con el bien? Pero a veces, las la otro o yapoba, o eruga ñande de algo malo. Si no, te cotere a veces ñande que yapo algunos ajustes en nuestra personalidad. Ahí ya la Biblia, a veces te cotebeña cambia, añambuapuajú, ñandere kobe, anijahuaña seba ahí, ni a perjudicar ñandera pillape. La que examina en qué aspectos puede pasar esto. El habla y las actitudes hirientes. Oye, tera, oye, yapo, iba. De cual que el habla y las actitudes hirientes, y que tú hoy peape, puaguapu, a pemoraijú, o una congregación. El apóstol Pablo, hoy coaupeba, hoy coma siglo primero, a Jaeoñe me en cuenta, y que tú afecta la manera de hablarse o la manera de tratarse. Upebare o me consejo. Ya que camina el aconsejo, a digo me da cue, ya topaba carta a los Colosenses, capítulo 3 versículos 8 al 10. Carta a los Colosenses, capítulo 3 versículos 8 al 10, ni analiza imita coape. Pepe oñepurujei, pero cuanga, tapei como abeima, dapei o beima vaera, pende por su ahí, perrenegaba y pa, peneñaña, peñeva ahí, o yueje, o palabras hirientes, a, pende yuruche, pepe, peapa y tebana, pende jehui, entero, cuamba el versículo 8. Así que Coapa yo mencionaba por lo menos cinco cosas. Por ejemplo, ahí, pende por su ahí, upea, y tuvo el cojama lleva. Segundo ahí, perrenegaba y pa, y tu da, hoy cojama upea. Peneñaña, bueno, y tu ahí, ñaña janwa. Pero cuarto, ahí, peñeva ahí, o yueje. En español, ahí, palabras hirientes. ¿Vale? Para se upea. La Biblia en español, en la nota para esta parte, en parte dice, se podía referir a hablar mal de otros seres humanos o incluso calumniarlos. Una obra de consulta dice, este término refleja un intento de desprestigiar a alguien, hacer que pierda el respeto de los demás o arruinarle la reputación. Así que Peñe, Ebai o Yoejé o palabras hirientes puede dividir muchísimo a la congregación, según lo que se explica acá. Porque hoy qué, desprestigiar a alguien o hablar muy mal de alguien, peba, da gusto y la yepa. Y a seguimina ya lee Juan a versículo 9 de Colosenses. UPPGI. Ani pende ya pugo yupe, pe y pea paitebana, pende jehui, petia oisha, pende conducta en maguare, aumimbae, pe ya poga kwe inma. A 10 a versículo 10 primera parte que ha, pe monde, pende yeje, petia oisha, pe conducta puaju. Así que acá hace una ilustración que es bastante fácil de entender. Cuando tenemos la ropa sucia y queremos poner ropa limpia, no nos ponemos encima, lleva. Eh, no tenemos que sacar la ropa que está sucia
y poner la ropa limpia o la ropa apropiada. ¿Qué significa esto? Bueno, Naikatui Yahuereco dos layas. Por ejemplo, Ikatu ñande amigo, ñane argel chupe, a extraño, ñane amable. Uspebando y coy. Porque Coape la nueva personalidad, o es como una ropa. Naikatu y Yahuereco las dos al mismo tiempo. Entonces, cuando vamos a poner uno, hay que sacar el otro. Y ocultar tapu pues. Nadie ya podéis. Upea la idea. Entonces, no es que ya incorpora un laya bueno, pero ya huereco la laya malo, en la manera de hablar o en la manera de tratar a alguien. Acá lo explica muy bien para entender, ahí va. Ya seguimina, ya lee versículo 10. Y apenemonde, pendeyeje, pentei aoish, de conducta, guajú. Upeba, ñan de yara, ome ñan de, yaikua, poráramos chupe. Español que di, por medio del conocimiento exacto. Upeba, pene putujota, pembo puajujanwa, pene conducta. Y catujanwa isha, oyowa be, ñande yara. Así que, ¿cómo logramos esto? Entonces, sacarnos la llave ahí y incorporar algo bueno. Acá lo dice, ¿no? Por medio del conocimiento sal. ¿Y eso dónde está? En la Biblia. Así que, a más que ya estudia la Biblia, ñañejaña entender la Biblia se iba, bueno, y ella pota la se iba coape. A otra cosa interesante, ahí, pembo puajujan wapen de conducta. En español dice, se va renovando. Y también es muy interesante la Biblia en español, cómo explica esta parte. En parte de la nota dice, de donde dice se va renovando. La forma verbal indica que se refiere a un proceso continuo y constante, y no a un solo acto de renovación. Si el cristiano deja de esforzarse al máximo por cultivar la nueva personalidad, es probable que resurja la vieja personalidad. Por eso Pablo les recuerda a los cristianos que para mejorar la personalidad cristiana deben seguir poniendo en práctica el conocimiento exacto que adquieren. Deben trabajar duro para desarrollar cualidades como las que él enumera en los versículos 12 al 15. Así que las ahí, y ya poco te cambio una vez, a Pepe Opa, sino algo continuo, algo constante. Upea Shemo Mandua, y ahí éramos Peteín Río, en el medio, Petín Canoa, siempre la río huerecó una dirección, la lleva. Ya hacéramos en contra de la corriente, ya remábana. No ya remaíramos. Va por coda. La corriente ya no guarajata. A la corriente ya de imperfección, la mundo ya de rodeaba, ya de guarajata. No ya ni esforzaíramos. Y ahí ya puesto el Pablo. Bueno, no ya juputumos ahí la ya vence el mal con el bien en este aspecto. Así que es que ya Hawái y que tú oí algo, ñande, te veo ahí ajustado. Ñande habla, ñande actitudes. Bueno, ¿por qué no hacernos un autoanálisis? Ja, Yaipurú, ñande yarañé, yaguarecó de guaraní, español, notas de estudio. Upeya, ñande manera de pensar, ojota, Jehová, o pensajaya. Ja, ñabe zeta, umimba eba ahí, con cosas buenas. Un punto más, las malas compañías. Umiyunta ahí. Vaya para upea Icatuña de afecta. De Cuajaya, según 1 Corintios 15:33, eh, las malas compañías pueden echar a perder las buenas costumbres. De cuá de memoria pea. A Coape, oye, cita el ejemplo de Dina. Me mandó apa, capítulo 34 de Génesis. Te di que Dina, oye, poco abacue, o visita, a ojasa tiempo, o mita cuñá, o icobandi, uper lugar, la hija de Jacob, ¿no? ¿Y qué le pasó? Bueno, parecía algo inocente lo que hacía Dina. Solía salir, dice. Pero sabemos bien lo que sucedió después, ¿no? Una violación, asesinato, que tamba de ahí, y yunta, bahí jagüere, jajaetecu, daja iguazú, la problema. ¿Va a España a aprender? Bueno, ya pasáramos tiempo, mi persona do servir Jehová, sean personalmente o hoy por hoy, a nivel en redes sociales o entretenimiento. Sí o sí, en la afectata, sí o sí. Ah, interesante, porque ya en la afectata
No solo la manera de pensar, sino hasta los sentimientos que tenemos. Ya mañana te tiramos pedir persona o jaijú a algo, añade ya jaijú, y que tú con el tiempo ya pensás o pensás ya huereco sentimientos. Entonces, y que tú al final ya terminas y ya por ahí va ido. Así que qué cuidado tenemos que tener con las compañías. Así que Yande Apuacata iba Ibare, y ahí por agua por Ánamo, Yande Nirungüera. Congregación, Oijeta hermano, Yande Putuboba, Yande Mokurenegua, ya se dijo Guaya Yapo, Jehová hoy potado. Vaipa Yajupututa, Yañejaramo, Yayapo, la Biblia que iba en este aspecto. Bueno, codiscurso, desde ya, va para la maldad o afectar entero beteba, Añande y Yande afectar. Pero Yanemo Mandua va para la originario del mal. Y Jaén de Yara. Esta gente a veces os pasa o sufrí, ahí, ir pañan de Yara, Shemoupoa. La Biblia explica por ahí que Satanás es el causante principal de las cosas malas. También vimos cómo los consejos de la Biblia y Catuña de Putubón ya se dijan ya vence la maldad con el bien. Y peor es, ni hay que nada decidido a seguir haciendo eso, vencer el mal con el bien. ¿Qué va a ser la recompensa final? Ya que camina. Salmo 37, 27. Salmo 37, 27. Como me voy a leer. La recompensa final. Emboqué iba, eyapo y ponado. Aricobeta opa aranana. Sí. Ñan de yara ometa te cobe, jabuá, para siempre. Umi. Y pu acaba iba ibare y ponaba. Bueno, muchísimas gracias primeramente a Jehová por Guaco te envío espiritual y por Aitereiba Ñandéguara, Javeí, ñan hermano David por la efectiva manera de darlo. A Coanga, ya Comina Pestuyo ni en Mañajareje, a cargo del hermano Fabián Caballero. Bueno, y capturamos hermano cuera, ya mañana por la parte, por mo creí en mi jawa, ya preparaba peñan de pura número 122, era de Yepuitazo Jehová el quiere, ahí basado en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58.
Muy bien. Semana Peña analizata co artículos eraban baishapa y catuya seguiñan de fiel y yetu uyan. Lo artículo iba basado Juan capítulo 6 versículo 68. Después ahí, Sheru Villa, Mabarendape picorojota, Neñe eningo, ome eji cobeo pade enma. Que están baishapa coaco texto, Ñene puti motako artículo pucucue. Y está mapa e ir acá amba erepa, amba paña aprende shubi. Upare co artículo P. Paña aprendeta, bueno, ya está. Y catuja, ya seguían de fiel Jehová, taja eja eva, la yeja vagina, taja eja eva situación. Jaumiraña esa yuta tres puntos principales. Jaupalaña respondetaba al final del estudio. Están vaya pa, cuando vos puede enseñanza que tú tienes puti vayan vos vai, ya veo mi situación YouTube, por ejemplo, de cuavo que Jehová es anda pojaré, de que la Biblia usa Jehová, de que testigo de Jehová es hayan de yera pueblo. Estamba ere pa a tres puntos ñene puti mota y kato jamás ñan de fiel hañan vos vaya mena emba. Así que ya me entero está invitado, ya participas a mañana de comentario rupide. Y en el hermano Héctor, como ñe podrían de ver los primeros párrafos. Petemi vuelta pe Jesús ombo ejina curio mi gente pe capernaumpe. Aje ishu pe cura. Dape uiramo pe uiporara uro o handa pe uiramo huwi daikatumo ai pe ikobe. Ave ije i. Pe ho uasero oja ho uasero wi. Ojo puitita ye ikobe opame iwa. Haseamo ingobe yita chupe pe ara pajape. Esta discípulo pe do gustaiba escuela Jesús he iba aje ibo ijikwai. Ko amba eje iba ningo iba yeterei. Maba pico ojenduceta chupe. Mi gente pendo gusta y eteba escuela Jesús he iba haupebare no monu beishupe. ¿Será para la no yerovia y eteba y cuejicua Jesús re? A malicia o iba ecue umi o yerovia va Jesús re porque da areguasuin de curija ecuera ojesha la Jesús o yapo ecueja hei. Añete jape ko ajina pe profeta o eva ecue utaja mundo. Upeisano mi discípulo da iba escuela dando yerovia y eteba Jesús re. Pero y tu uruguare la situación, mi discípulo 12 y Beima y fiel. Párrafo 1 a 2 y va epoico agua Jesús, ombo era un areca pernaumbre. ¿Ahí? Sí, Capernaum pe Jesús oñepurú omboe la gente pe, pero bien va jaeje iba ando gusta y supe cuera, ¿no? Porque jaeje que da pe uyamo pe upurara do ha pe hu daikatu no hay pe kobe. Así que coba do gusta y supe cuera ja alguno no moirube y supe. Ahí está. Vea la situación. ¿Gustavo? Shuka Haisha ve Juan 6:14 allá para que iba curando yo y este allá porque o Shuka yende que hakura hoy día que allá te hape coagino pe profeta oye Eva que uta jaco mundo ve. Es decir que hakura yo viaje se allá va. Pero o genudo pe Jesús e hijo un jama pe o jape jubu hakura o entende va hija o invai ko pe al que yende caníbal o algo por estilo allá va. Hakura pe yo viaje que da ira le invade de te iba allá va. Pero mi madre genúa o no entender por ahí va, ya oye por uma o momomburí su de cuera su hija ya. Eso. Así que pues el problema, yepa. Y se mira cuando esa por reacciona, o mi otro discípulo cuera. Ya po aikue mi apóstol cuera. Acuera o seguí y fiel Jesús pe. Jesús oporando aikue supe cuera o jota pa veiji kwai mi otro isha. Pero Pedro contesta a Jesús pe. Seru isha. Ma varendape picor jota. Neñe eningo ome eji kobe opame iwa. Ahorero güerovia, haroikua andeja happy potiesteba. Upeñan de yara omo uekue. Y catuime Pedro a mi otro apóstol no entiende paira cae. Va epa la Jesús hei, hei seba ekue heiro guarejo uvaina haji kwaijo oja uwe. Upechara moyepe, mi apóstol o decidi va ekue oseita hai fiel Jesús pe. Va erepa, porque ha acuerando duda y va ekue Jesús ha eja Cristo, upeñan de yara ombo uekue.
Por andu párrafo 13 y va epa oya po con mi apóstol cuera. Ja va erepa. Ayer como pepe tan ave. Care. eh, las cuatro reacciones a muy diferentes de mi otro güey, porque y fuera o seguís a y fiel Jesús, pe. Porque Jesús por andu un guarecho que fuera ojota pa veija que mi otro andi, Pedro contesta chupe cherubisha ma barendape picoro jota de neñe eningo me Jacobeo pa me uva ahora Roguerovia, Aroikua, Deja y Jape, Hipotienteva, Upe, Ñandeyara, Ombouba, pues. Seguramente es cuando entiende por ahí uno YP, la amba para la ICA UPA, ahí fuera do duda y va pues Jesús, ahí Jape Cristo, a UPA es ahí fuera o seguir eh, y fiel Jesús. Peixe, excelente. Vai que tú ya comentabas pe ilustración, pe son ya esa con a párrafo, pe. ¿A él? Petanga pe oye vaya pa oye jeta ojita Jesús pe porque no muy de acuerdo, ¿no? La Jesús pero mi discípulo y fiel, ¿no? Aunque la gente o José querían irse de ese lugar, pero fuera o Pepe, ja ofendió a Jesús. Ahí está. Humberto. Yesha betanga pembaisha pa umionyi momon biriu aji. O eta. Etan la oí. O ya supe tanto así que opitao mi discípulo leales a upemba eje ibare. No entiende por allá, y porque para un judío común y corriente, oye, creo de que uanape, o apetu, ñandeco, an apebe, la tema de sangre, ñantende por algo repugnante, eh, no entendéis oye momo virimas y porque realmente y me ha medio apóstata la mensaje. La ñañe me daron en cuenta pues la ley o condena y tejina que en su momento pues ha pero esa caña debe tener ejemplo ahí con ya esa cabeta y cosa tiempos atrás o han entender por una beba a este inflexible vea la organización pero en realidad pues cambio naya toma y ana peiso nieto más agüilla. Peixe. Así que muy bien. Entonces ya se llaman va ella para el más cualquier caso de situaciones. Una misma situación, dos reacciones diferentes. ¿Va hoy en juego? Va hoy en juego cualquier situación, pe. Ya resaltas jamás. Mati, por favor. En juego que ya se de fiel Jesús, taja eja va situación. Ahí está. Y quiero viajar, yepa. Upear con años esa mitad ñande, en situación peca tuvo muy en juego peñan de Yerovia, peñan de fidelidad. Examina párrafo 4 con. Tatuño presenta esta situación y tu utaja peñandeo ya se de fiel Jehová. Y examina unos cuatro ejemplos. Ya pensamiento namba ella pa ya reaccionar ya organización o cambia y mi ya venía entender la ya peteni texto bíblico tenan ya predicar la ya. Y que tu email tu ua venían de venían entender ba ere pa Jehová o ya hoy poñan de repeten ba ello y treyo. Tapi ande y que tu ua veí peteni de amigo y teo ya po algo hasuba ya debe. Tera peteni hermano ya respetaba a este ya o ya po peteni injusticia ya derecho. Va, para allá con acaso, pe. La pronto es ñan deben va esa situación, pepa. Y catuye tu uñan debe ya seguiñan de fiel Jehová. Sí, hermana. De mi general. Dale. Y APECO aparece distintas formas, ¿no? De situación que actúa de muy a prueba. A uno es ella debe a lo mejor con cambio de organización, pe,
va ella puede explicar un texto de la Biblia, a lo mejor hoy en día ya acostumbra y o texto, pero significa ya de buena. Pero con años y en la organización, no, peilla, con pero en un nuevo entendimiento. Ah, o en que tú veis la manera de llevar a cabo la predicación, hey. Ella ya que voy a predicar, pero con Ana no, ella ya predicata y hemos visto muchos cambios en la organización. Entonces, con Ana, va ella ya reaccionata. Aceita va costumbre, sea aña costumbres a huella o aña moita de parte de la nueva, de los nuevos cambios, o pueda una de las maneras a demostrar lealtad a Jehová. Ahí está. Que tú puedes ampliar mi yo creo que a veces una noción de esto, ¿no? En cuanto a algún cambio en la organización o algún nuevo entendimiento y que actúa de todo costaña en debe. De alguna manera que actúa muy a prueba la de Virovia. Gustavo. Como antes, por ahí ella capaz que ella trata por ahí no muy bien en el mundo, digamos, en el trabajo o en cualquier otro ámbito allá. Upeiga tú, allá donde afectas allá un poco. Pero dentro de la organización, por ahí a veces uno peti trata quizás las ideas tan buenas o por ahí alguna una hermana yo digo que después ya diga tú no ya oye muy aprobando fe. Eso. Dice tú, así voy. ¿Matías? Y que está cambio, ¿no? En tan solo 5 o 10 años, que está teniendo unos cuantos cambios, ¿no? Que sociedad que iba, vaya y catuya, tato mi, hoy peaba congregación, peúramos después de tantos años, mía, hoy así ya predica la gran tribulación que está por muchos años, Jacuanga y Ramarete. Allá pensás, mira, son toda la vida en Jacuanga, pero acá tu musacama que Jehová pe Dios de amor. A pesar de que se hará un cambio que Jaish Jehová organización. Claro, ¿no? Buen punto, ¿no? PJT. Toda la vida hizo lo que quiso y justo ahora viene. Pero bueno, ve la Jehová o me sacaba ñende, ¿no? ¿Héctor? Sí, hago hay otro punto ahí, hija pegue y cato y meye tuvo a veñan debe, y entenden baile pa' Jehová, o ya hay coña de baile tireba, con pocos tiempos, pues está terremoto y allá, este tiré hermano, más no, está salón del rey meño pa a Jehová ahora con la poder allá, pues no hay comida, pero sin embargo, ico, ya con acaso pedí que tú ñande está ahí un poco, ñande de por ahí no, que ñande ñande inmune, o mundo, voy contando ahí con, tiempo y tú allá. PJT, Héctor, ¿eh? Interesante, ¿no? Buen punto, justo encajaponado, Pepe ahí. Entonces, con ambas que tienen duda y mía a veces, ¿no? Entonces, con artículo y en el otra pena. Así que, bueno, algunas situaciones, ayepa. Así que esa mierda con a párrafo 5 para peña importante, ñamon bareteñan de Yerovia, por no ver con a situación, ñenemo can. Ya seguí Hanwa ñan de fiel Jehová peye tu ya ve la situación de Cotebe ñan de Yerovia en Barete. Por ejemplo, ñamo chupe o ñamo pon atajape te edificio pete en lugar pu indo y cojape terremoto. Pecha wa edificio te Cotebe y cimiento Barete pona ani Hanwa joa. Pecha ve mi prueba ñañe va cuere pe otro párrafo pe o yo pe terremoto pe. Ya seguí Hanwa ya ye putazón Barete Jehová el quiere ñande Yerovia y cimiento ponamera. Ni importante treilla se llamó barete ñande Yerovia y catujan guaisha ya serví meme Jehoape toula oua. Ñamo ñemina, Colosenses, capítulo 1 versículo 23. Vamos a pecar todo leyendo. ¿Tela? Pero kuara pesegi mara peyerovia, peime jata pesimiento ari, peyeputason barete, hani pejeyamba bebé, penemo muri, pene esperanza wi. Co esperanza pepe recibiva cue, umi noticia ponaro pibe. Oye predica pama con mundo tuishacuere. Aye, Pablo, aye por aboba cue a predica jaguá, con a noticia pona. Muchas gracias. Entonces, la poranduco párrafo 5 pues ahí va ere pañamón bareteba en añan de Yerovia. Emon me upe tiene ejemplo. Juan.
Bueno, y por ahí te digo texto, cotexto, co ejemplo, de coaco párrafos, de ñamo y chupeo, ñamo puedas edificio, pete lugar pudinte, y cojape terremoto. Peixagua edificio te y cimiento en barete por anis aguajoa. Y nos viene bastante bien este ejemplo porque justamente nosotros estamos en un momento turbulento, una zona de terremoto. Y es muy importante, como dice este párrafo y como decía Colosenses 1:23, que nos preparemos y tengamos bien esos cimientos del edificio para poder soportar estos problemas, ¿no? Y de esta manera lo conseguimos teniendo una fe sólida, con un fundamento sólido. Ahí está. Pechaite, ¿no? Ya esa enmienda que van a voy putima que mi apóstol pe, o sea, muy fiel Jesús. La cura puta curi Jesús. Y va putima eso con ella convencido. Y en la lista párrafo 6. Ya esa Hawái Shawan iba que un discípulo hallaba Jesús pe. Pero va pa tu tuvimos va que un mi apóstol pero se hija muy fiel Jesús pe. Mi apóstol hoy iba que convencido adoraba en ajaji cual Jehová pe porque jaeo crea entero va. Había cuando duda iba que Jesús ha hañan de yarara ik hañeo me haye kobe opame en. Un mi apóstol y cua ponaba y que había Jehová o güero jorjaita era Jesús o yapoa. Koanga da ya heshamo hay entero mi prueba y katua yahasa. Upe barangüeña analiza tambo hafi enseñanza en el putimota vaya y puta sombra este jamás. Taja eva mi prueba yahasaba. Va en va página mi enseñanza. Uno, Jehová hina entero vaya pojaré. Dos, la Biblia o Jehovawi. A tres, testigo de Jehová ja hinañan de Yara pueblo. Ya bueno, viéramos con enseñanza, ya se también de fiel Jehová pe entero situación pe. Párrafo 6 de va pues putima va con mi apóstol pe o seguí Hawái fiel Jesús. Marianela. Dice Gustape palabra viva con párrafo porque Jaicuera o iba y fue convencido o adoraba a Jajicua Jehová, ¿no? Así que no es una fe débil, sino más bien una fe basada en hechos, ¿no? Guaupeba o permitir pecuera ser fieles a Jehová. Eso, excelente. Me pegué un punto. Aaroncito. Jehová, creador de todas las cosas. Muy bien, Peixaiste. Ahí está, para otro punto, muy bien. Excelente. Ah, vayan a la lista de Yandel. En base a eso, esto yo, o sea, sí, Pepe, por favor, Yandel, hermana. Elsa. Ave hija de cuera o decidiva pues que Jesús hay hañan te yarara hañe hay habe te kobe o pabe Peixaiste, Elsa, ¿no? Entonces ya se llama Hikwei, orcó 3 puntos importantes, pero yo lo vi en barete. Entonces, en base a eso, vayan a aprender Yandel, cuando vayan a importar Elizabeth. Juani. Sí, están muy buenos estos puntos porque dice que si nosotros tenemos bien fuertes y firmes estas bases fundamentales, en español dice que lograremos afrontar cualquier prueba de fe. Así que es muy interesante saber que con estos 3 puntos nos podemos ir a la guerra, por así decirlo. Ah, ahí está, ¿no? Humberto. Y si ya se llama Curi, a veces se hina vencimiento importante. En Baerepea. Ya se pedí ejemplo Curi en Venezuela, a Colombia, vi mi edificio, que naipero, ahí se ya va barajar o ahí se lleva, de que no recuerdo que cimiento antisísmico, diferente, por ejemplo, países como Chile o en parte de Costa, la construcción, la mayoría ahora tiene cimiento antisísmico, ya. O uja tan la ubiriri, pero y preparado a aguantar agua. Mi otro ciudad no y pegacuri, porque nada ahí frecuente, ayepa.
Sin embargo, ñande peisa veí y catuya está vida, oye, perdón, mi otro lugar, pe. Ape ne comparamos ahí, hoy ya veo peisa. Ñande como cristiano. Ya reconocida con cimiento iba, por más de que hoy momento de que la ñande lealtad, ñande fe, oye, sacudín barete por algún tipo de problema, en particular, ñare con la base de ya salir adelante. Peishaite, ¿no? Así que bueno, Naña pregunta y analiza uno a primero de esos puntos, Jehová Jina ñande apojare. Ese está párrafo 7. Allá le tapete esta belleza. Apocalipsis 4:11 y yande yara Jehová andere yapo enteron bae. Andere hipotavio sistija oye yapo baiko paiten bae. Upe barendere merece entero venemon bae hanen botuisha. Remerece abei le recibí pe poder. Seguí la lectura. Contexto ñanemo mandó a Jehová o yapo jahwe enteron bae. Upe barende maboi jaeo merece ya adora supe. Y ye puya mongueta llave baisheite pa Jehová y poderoso. Ñañe convence a eika tu jaña de putivo hoy me haishawa situación. Pero Satanás o mozarambi o paru pico mundo pe información ya puika tu hanguaisha la gente o ñepunu o duda o existí añetepa ñande yaran. Hoy voy mi científicos e iban de por hija pete ñande apojare. Ñande ñañepunu uno ya duda y mija da yagüero viapai Jehová jañande creador añande raijuja va epaika toiko. Yahasa así ya ve y hina ñañe porando existí pa ñande yara añete jape pa ñane putimota ñane problema ya ve. Muy bien. Párrafo 7 es ñande ve. Va erejepa ñane mandu a, perdón, va erepa ñane mo mandu a Apocalipsis 4:11. Pero va epa y catuico, yahasa así ya ve. Máximo. Bueno, contexto, ñanemo mandua Jehová, oyapo Jahwe entero bae. Upe barenteba, oí jaeo merece ya adora chupe. Muy bien, visité. David. Sí que vea ahí claro, ñande guara, pero Satanás iletrado. Va para allá, pues ahí. Encaja la párrafo, o mozarambí o parupi, o mundo información ya pu. Aende catuyo nega o enjape tenía pojare o cosa creada, porque opea ya que ya. Sin embargo, jae, que opea ya po añonte, en la evolución, por un científico, una información falsa. Entonces, oí las cosas, pero da por ya pojare, opea la Satanás o ya posee. Entonces, ñande, ya hasáramos petit situación en YouTube, y que tú ya pensáramos como uno pensa Jaisha, y que tú ñañe puro ya duda. Entonces, upea la Satanás o ya no sé. La visité, ¿no? Ambari peligroso la duda. Muy que tú ñande guara. Lorena. Sí, Hebreo 11:6, parte B, como saca por interñale, porque he voy pe persona, oye, mo iba jese, oye, lo vía van a jese, o xitija, o mue, lo vía, cona, o mi, oye, abape, y pues te adora su pe. Allá pa upeshite, porque ya yo no pueda tango, va, pues no no, satana ñanderite, allá señan de la organización. Y peligroso la duda. Entonces, este contenido ya ponían de, en algún momento, por alguna razón de esto, ya duda y mira. Y analizar lo que va. Párrafo 8 y 9. Es que nada que mero reñe pinu hinare duda Jehová ja añete jaña de creador. Va epa y cature yapo y cature jeca información de publicación cuérate o echaucaban va erepa y cature guerovia Jehová o yapo jahuenteron va reto pata catuete jeta y tre información o mombareteba de yerovia. Por ejemplo, y cature jechao mi folleto jeraba es la vida obra de un creador. El origen de la vida. 5 cuestiones dignas de análisis. A ver, y aprovecho tan de mi video geraba hoy va peteño creador, o sea, jw.org. Peteño hermana imitaba geraba Jessica hoy con Estados Unidos PGI.
Ale parirepe folleto el origen de la vida. Añe convence oija petein prueba oje shaukaba yare coja petein ñande apojare. Shaikuama voy kuri upeba. Pero la je iba pe folleto shepytyvõ ani hag̃ua aduanimishimi. Avei heta hermano pema oipytyvõ pe libro hérava. ¿Existe un creador que se interese por nosotros? Ikatu oime nde relepáma voy con información. Pero mba'etekópa relejejéramo. Reestudia jeývove ne añohápe ikatu rehecha mi prueba ohechaukáva ñandejára existiha. Mi información nepytyvõta rejerovia mbarete hag̃ua, pero ndaha'éi upévante. Avei reikuaa porãvéta mba'eichagua página Jehová. Upéi ikatu reipuru la reaprendéva reipytyvõ hag̃ua otrópe. Oimérõ odudahína ñandejára existiha. Legalmente Jehová ome'ẽ ñandéve hetaiterei prueba ha upévare ndaikatúi ñanega ha'e existiha. Párrafos 8 a 9, para muy breve. Y va para yapóana, reñepunu duda, Jehová es añande apojare. Y que tú ya comenta por ilustración ahí. Va, es para yapóana, reñepunu duda, Jehová es añande apojare. ¿Estamos? Toda de inmediato allá, pues, es que nada, es yo ya hablando párrafo. Hoy menos, ñañe plurujina ya duda que o baja esa, da esa ñete o baja y va a pedir que tú ya pues, y que tú ya se cae información ya de publicación fuera, pues, o se acá, va, y que tú ya güero viaje o va, o ya pues, agua entero con ambas. Allá contigo información, ah, en caso de lo mío, como niña, allá como tiene estudio personal, a su ley. ¿Hiciste? Máximo. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, comprueben todas las cosas y aférrense en lo que está bien. Entonces la Biblia nos aconseja que comprobemos todas las cosas, porque no se puede creer en algo de lo que nosotros no estamos 100% convencidos. Entonces es normal que nos surjan dudas, pero si nos surgen, debemos buscar actuar de inmediato y usar todas las herramientas que nos brinda Jehová y la organización para sacárnosla de inmediato. Claro, que hiciste, ¿no? Podríamos decir de lo que estamos acá, no dudamos de que Jehová sea el creador de todas las cosas, ¿yepa? No vamos a dudar de eso. Pero ella ya no con su hermana Jessica ejemplo, porque hay algo interesante en lo que dice. David. Uri upéva, la Jehová es el creador, pero la Jehová pe folleto, se puteó anijagua a dudar ni mishimi, upea la clave, ¿no? Porque ecosistema ya no bombardea. Y ahí seguro algo, íbamos muy seguros y que tuvo ni puro y que la duda, entonces pega Satanás hoy puruse. Eso. Aceite, Lorena. Si haya ahora con mi duda, que tú habéis ya puedo mongueta mi creación o ya puedo ver. Y mi duda es una y pona beba porque ya es sacó a machite para que vayan de jugo, ya ya puedo mongueta o eso. Eso. Vais a ir en el ilustración. Va a pillar que voy a buscar hermanita. Matías. Permana porque ni me di cuenta que Jehová peñan de apojaré, pero a ver que Jehaya peligro romanos, oreco cualidades que hoy a Pontero vaya a disfrutar Jehová peñan de recoger, ¿no? El ciclo de la vida, por ejemplo, el folleto, siempre se gusta peligro, a ver, es la vida de la obra de un creador. Yo mando a que explicarlo, las galaxias, impresionante, los millones de galaxias y ñandé Vía Láctea, ñandé Mopa ñaí, y nosotros una hormiguita, pero millones,
pero Jehová, oye, puede aprender dereje. Apea, tú ya ni mo vive Jehová. Claro, pero si usted, David. Así que repasar esta información no es solo tener información. No, hermana, no mañana la fue quieto. O mañana seguramente la fue quieto, a pequeño por uno pensar o calcular. Así que la párrafo, conocer mejor la personalidad de Jehová. Eso pega la meta, y las ahí, el ciclo del agua, impresionante. Pero vaya para Jehová, ya puedo entero, va en orden, ñandera y jurupi, sentimiento que tiene hacia nosotros, lo ordenado que es, entero, va Yekua por meta, chupé, upea o fortalecer tañan de fe, añadita en condiciones y ahí tú vas a otro, ¿entendés? La información. Ahí está, ¿no? Fue al punto. En Catuya veis que la organización lo llamó cada folleto o huericó y propósito, ¿no? Por ejemplo, en la vida obra del creador, o saca por A, que tan y catuga ya creación, pe. Pero pe otro folleto, el origen de la vida, y pupubeta, ¿no? O que también más profundo, incluso. Porque escuela pe, mitad testigo y catuguero viaje vare. Pero a veces oñemuiramo prueba, ¿no? Pruebas falsas, ¿no? Por decirlo así, oñepurú duda. Pero cofolleto, el origen de la vida, vamos acá por desde la evolución incluso, vaya pa y catuya explica otro pe, a ver en baile para ya viaje vare. Así que peya y catuña en el cutubo ya repasáramos va folleto. Eso, qué importante, Yepa. Humberto. Sí, pero ya que de cuánto amor hay de parte de Jehová, ñande, guana, porque jae hoy potella servicio es con conocimiento. Ñande yicua de que a diferencia de cualquier religión yapu o iba, eh, umi organice cualquiera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Veas acuera la na te coteí profundizar, na te coteí ya por otra cosa. Acuera organice gente. Sin embargo, ñande hasta petí mitarusú o petí persona hoy que sea ñande Jehová pueblo, pe, va o ya puan apunta, pe, o estudiaban a la Biblia. Ay, coge fuera. Hoy era convencido. Es más, hoy pedía arreglo de anciano, upey, o analizaba pe personas de, ay, por el conocimiento. O hawaiian de fila, pe, porque realmente no güero vieiros ando ya, pues no los cambios, upea pe persona, anda y que tuyo servicio vape, anda y que tuyo seguí, voy a dejar a paso. Ay, ¿no? Excelente. Así que primeramente ya analizamos, va ella para, ya iba a convencer que Jehová es hayan de apojare, ya ne puto y mote que estamos ella, ñan de fiel. Y así te van a pe segundo punto, va ella para que tú ya ne puto la Biblia o Jehová, güey. Párrafo 10. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 y enteron bae o ibañan de yara ñeembe o uñan de yara wijei de provecho ya porombo es hangua. O shauka hangwañan deben bae pa o ibai ya corregí hangua enteron bae hañanen bo ella po hangua min bae o iponao. Y katu hangwa shañan de yara ciero y katu puri o ya po hangwa enteron bae o i preparado o ya po hangwa paisha wan bae pona. Seguir la lectura. La Biblia pe ya topa Jehová mensaje ñande ona. Upepe oñe contesta esta pregunta importante tereiva. Por ejemplo, va ella pa oñe pununa en la vida, va ere pa Jacobe, amba epa ñande yara oipota yapo. La Biblia o Jehová, upe vare con libro importante terei ñande ona. Upe charupiñan tende por hacer la iba, añeñeja amba ite yapo lo iba pupe. Párrafo 10 soporando un baile para la Biblia, es importante treñan de buena. ¿Vale? Es importante porque ya ella uñan de Yarawi o contestañan de esta pregunta. Por ejemplo, vais a poner por una escuela vida. A veis ñan deben va ñan de Yara y potalle ya po. Pero es importante ñan debe upechamante ñan de ñan han baiteta y ya po han mala Jehová hoy potaba ya ya.
¿Hiciste? ¿Belén? Claro, añade que a veces ya la gente que peñando ya añade, vos añade que está por andú. Importante tereia, esta vez ya chupe cuera pecha, pero añeteja que coa por andú, realmente vaya baño por una cae la vida, vale para ya ve, moya hasta mano ya ve. Entonces, todas estas cosas realmente, no cualquier libro y catumbo o añande. Y la gente esta vez o se caja o coa respuesta detrás de estas respuestas. Así que ya entendéramos que la Biblia o Jehová, jaja, EPTI libro importante teoría ñande goraja, ñande mocatupuria entero maepe, realmente ya valora. Hiciste, excelente. Y se viene con el párrafo 11. Hoy gente itereimba ejo shauka ñandebe y katuhaya guerovia la Biblia auja Jehová. Por ejemplo, la Biblia dai ya fui o mombe uyabe mimba eoiko ekwema. Aveindo yabui ni mishimi oñe llave ñande yvyre ha pe naturaleza. Daipori ningún otro libro oye traduciva ha oñe mozarambiba o parupite corvia pe ari la Biblia isha. Piaribe Satanás heta oñeja abaikue ojundija ma ñande yarañe'e. Avei katu yareko en cuenta la Biblia o escribí hague 40 kuimba erupi. Diferente tiempo pe ha oñe termina 1600 años rupi. Upeisan oyepe o seguí el mismo tema oñe punen huye o pa pebe. O mi consejo iba ñande yarañe'epe o anga pebe y de provecho ñandebe hajete tirei gente pema hoy pepimo. La Biblia pe oin jeta tirei profecía oñe cumplimaba. Upebare avei ña confía la Biblia he ibare. Ya esa parire con amba ni mi shimienda ya dudai la Biblia oja ñande yarawi. Párrafo 11 para no ñande. Vare pandere güerovia la Biblia ujañan de Yarabi. Gustavo. Ah, ya porque, por ejemplo, la Biblia de Yapui, como me ya veo mi hoy poco una do yo abui ni mi shimi ni ella ve ñande uire hape naturaleza. Ahí que tú ya en cuenta la Biblia, oye, frija, voy a ver ya 40 cuimba eupi, diferente tiempo que oye termina a 1600 años vive. Pues ya oye o seguir el mismo tema, oye, pero no vive o papel. ¿Y hiciste? Algunas razones. ¿Sí? Dije que tú ya que no hay por ningún otro libro ya traduciba, año mozaramiba, par vieteco udapeari. De peno Satanás haya muchas veces yo cosea, pues. A pedir bendición y por ahí te iba inclusive ñande ya le con el privilegio, allí para ya leer o ñande ñete, pepe ñande ya ñe. Así que ve por ahí tenéis. Qué bueno. ¿De Belén? Claro, además, doyapui, oye, traducí entero, getaitere idioma, incluso añade mismo Yaikua, que realmente sí, la escribieron hombres, porque muchos dicen, sí, la escribieron hombres, pero añade Yaikua que Jaikua inspira Jehová, así que realmente, incluso cuando tiene que hablar sobre consejos de la vida cotidiana, en cuanto a los proverbios, o tanto en Mateo, cuando Jesús habla en el Sermón de la Montaña, Oa, Bae realmente Nayadudai ni Mishimike o Hajioau. Ahí está. O sea que las razones sobran. Yepa. Siempre hay pero. Ella puana pesa hawi algo niño de convencer. Haya duda y mí, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, en el examen párrafo 12. Va epe ye pomera ñañe piruno ya ñeporandu o upa añete ñande yarawi la Biblia. Ñañe mbo'eva era haña mombe Jehová pe la ñeñandúa. Yerure shupe tañe de pitimo ya jaika información. Ya examina la iba pete hermano imitaba Jeraba Jordan. Y toda fuera ningo ombo guaikue shupe la Biblia imitawibe. Paeji, sienda haeiku enseguida arobia pava
la oye Eva lleve, sino haya aseguraba era cierto página la oye Eva. Sinceramente, esa antes de ella se convence pava o mimba agendúa tena aleva. Peisa llave ajeka información y en publicación cuérate a contestar a mimba oñe por andúa. Upeisa no, ya sei que na ya pote koteme bagüe ya güerovia hangma la Biblia uja Jehová. A peisa ñande yerovia imbarete beta. Párrafo 12 y va epa ya povana ya dudáramos la Biblia o hañan de Yarawi. Elena. Primero tenemos que hacer unas oraciones a Jehová y esforzarnos por hacer lo que pedimos. Eso, excelente, Elena. Va ella aprende Jordan ejemplo, güey. A ver, según Paco, ni idea. ¿Qué le pasa a Jordan? Loren. Claro, y que no creéis automáticamente todo lo que le dicen o aprende, ¿no? Sino que dice que investiga cuando le entra duda. Entonces, eso es bueno de hacer, ¿no? Investigar, anilla puta o dudar, eso sería un peligro para nosotros, ¿no? Entonces, ya acá hay información, ya llama que tenemos un abanico de información. Entonces, y hoy en día es mucho más fácil porque con de dispositivo móvil, con un clip estamos encontrando muchísima información. No tenemos excusa para no buscar información, por decirlo así, ¿no? Entonces, a la ya por upea, a fortalecer o fundamento, no pe referego. Ahí está. Yo después tuvimos primero los Corintios 3, 12 a 13, pues citado. ¿Cómo se relaciona con toda esta idea? David. El contexto ñeñe yepe cimiento, entonces el cimiento de nuestra fe. Entonces, Icatuña de Areima ya servicio baja, llega y Coama, Icatuña pensar, pero haya contexto, en Nayahuarecoinamo peteín cimiento y ponaba con cosas profundas basadas en la Biblia, y que tuvo un peteín prueba, peteín tormenta, o pedatal al descubierto, Bahía Gua, ñan de Yerovia, ñan de fe. Además que hoy basado en la Biblia, a Yahweh Ubuja Jehová, bueno, mm, estoy con la alcoba, ñaita seguro, a Yaseguita Yahweh la Biblia se iba, a muy tan práctica, ¿no? Principalmente. Eso. ICT, ¿no? Qué importante. Así, Marianela. Sí, interesante la Biblia de estudio sobre este texto habla acerca de la comparación que usa Pablo del oro, la plata, las piedras preciosas y que menciona que estas son cualidades como la fe sólida, la sabiduría divina, el discernimiento espiritual, la lealtad y bueno, este tipo de cualidades son los que realmente un verdadero cristiano, si pone como fundamento, bueno, valorar esto, ¿no? Una fuerte relación con Jehová y va a permitir que puedan soportar las pruebas. Eso, excelente. Muy bien. Papilla se llama ahí, pero segundo punto en Bahía Pa. Ya ayer obviaba la Biblia de Jehová, viene putemoña y me jama, viene en barete jama. Ya está para el tercer y último punto, testigo de Jehová, Jaeja, Hina, Yandillera Pueblo. Párrafo 13. Peisa hawin de Icatuña pensa. Añetépico Jehová lleva mi testigo cuera de olla pojan guay voluntad po angarupi. Ya pensa sabe aramo peisa, ani que na ya yare inte upeba, sino pues que na ya po algo. Por ejemplo, Icatuña ya por andú. Mava página o mi oñeja amba iteo ya por la Biblia se iba. Va organización pa obvia o mi enseñanza o iba la Biblia peañuite. Mava pa ya poco angarupi Jehová voluntad. Párrafo 13. Y ya dudáramos Jehová, o llevarles a testigo cuerare, o ya pues mi voluntad. Va, es para ya pues bueno. Excelente.
Y Catu ñañe por andu. Ma, página mi oñejan baiteba, ocha por la Biblia que iba. Va a organización para mi enseñanza o iba la Biblia que más para poco han arupije va voluntad. Con preguntas nos van a ayudar a llegar a la conclusión correcta. Eso, ahí está. Vamos a ver un poquito más de los hechos que respaldan todo esto. El párrafo 14. Ñande jaikuaa ñande jára oipotaha oñemombe'u noticia porã opárupi ombyvépe fin. Upévare ikatu ñe'ẽporandu. Mávapahína umi omombe'úva noticia porã ko'ág̃a rupi. Jaikuaa porãiterei ningo la respuesta. Jehová llevalehína testigo fuera o cumplí hag̃uái voluntad ha péicha ojepredicado opárupi. Testigo de Jehová añoite ningo o predicado mi noticia porã oñe'ẽva ñandejára reinore más de 240 países a territorio rupi. Ñande je'apo jaikóvo ko trabajo más de 100 años remán. Péicha jahecha ymaite guive ñandéve g̃uarã importanteterei ha japredica ha ñambo'e umi géntepe ndaipórivoi otra cosa importantevéva upévagui. Párrafo 14 por Anumba. Esa página oye, vale testigo curaré o cumplís a la iba Mateo 24:14. Julieta. Y lo estamos cumpliendo ya que estamos predicando las buenas noticias por toda la tierra, en 240 países, territorios, y llevando más de un siglo participando en esta labor. Efectivamente, nunca nos desentendimos de lo importante que es estar centrados en hacer discípulos de gente de todas las naciones, como menciona Mateo 28:19. Eso. Así que hacemos un filtro con esta información y enseguida se despejan las dudas, ¿no? Y ese está otro punto más, nene putimotaba, no parte de mañana yo veo acá punto de párrafo 15. Mateo 6:9 y pepe ñembo'éva péicha orerureiméva yvágape toñembotuicha nderera. Isaías 43:10 y Jehová he'i. Pehína che testigo, peningo che siervo che iporãvova'ekue. Ajapo upéva ikatu hag̃uáicha chekuaa ha pejerovia cherehe. Ha pentende hag̃ua che nunca ndacambiaiha. Che siempre el mismo. Chemboyve ndaipóriva'ekue ni peteĩ Dios ha che rire ndaipóri avei. O sea, y la lectura. Tuichaite mba'e ñandéve g̃uarã ñañehenói testigo de Jehová. Javy'aite la gente ñandekuaahaguére ñandejára teerupi. Komúndope oĩ heta gente ndoikuaáiva ñandejára heraha Jehová. Pero Jehová organización omba'apo jijopy onohẽ hag̃ua peteĩ Biblia oipurúva ñandejararéra umi texto oĩhaguépevoi pe idioma originalpe. Ñandejararéra oĩ más de 7000 veces pe traducción del Nuevo Mundope. Por andu párrafo 15 imba, pa testigo de Jehová, ombotuisha ñande yararera. ¿Cuál? Bueno, y por ahí te la hey, Mateo 6:9, ¿no? Toñembotu y Yanderera. Y en la oración, justamente de base que nos enseñó Jesús, que tenemos que pedir constantemente esto, ¿no? Que se santifique el nombre de Jehová. Y asimismo, como decimos de que cuando hacemos una oración y pedimos algo, tenemos que actuar de acuerdo con ello, nosotros estamos cumpliendo y esforzándonos por colaborar con el cumplimiento de esta petición. Eso. Ella. Humberto. Sí, Peapetí, tema clave. Daipori otro abei umi religión wa uapitepe, hoy puruba Jehová arera, ñandeya y purujáis. Somos conocidos de por sí como testigos de Jehová. Pepe ñeña santifica magina pejera, porque la mayoría humo cañice u oti las ijawa o ñi ijawa Jehová, wi. A pues ya cañan de peti, y más de 7000 veces o aparece. Sin embargo, añore oye Juavi o mi religión wa upe, doy cuai inclusive y cuai va pajera Jehová. Ja pea la tema más importante o iba ñandeña cumplía ginaupe profecía. Pecheite. Así que otro punto más, ñane convence de que testigo cuera es a la pe pueblo Jehová y Perúa con Angina. Otro puntito más, ñane dice párrafo 16.
Juan 13, 34, 35 y ame EPM pete y mandamiento peaju. Peyo y juena. Sepo haiku haweisha. Pepe yo y juena abei. Pepe yo y juramo entero mi gente hoy cuata penja hashe discípulo. Sei la lectura. Comundo pe la gente en do ya yo jeja yo trataba ahí. Pero Jehová siervo fuera y diferente te. Acuerdo yo y juañete hoy unido. Testigo fuera ningún da ahí el mismo paigua. A cada uno y diferente la situación. Pero entero beba oñeja a hoy coja guapu y aguapu pejambora escupe. Es homa para visitar pete y congregación hoy va a otro lugar pe. Hoy mero upeisha catueteres echanera emba eisha pañene hermano ja hermana cuera. Toi hoy jame o yo juja hoy copete iñe eme. Upe bajo chauca Jehová o lleva leja testigo cuerare o cumplija guay voluntad. Yane mando ame meramo upe vare y fácil vete ñande ya se hija mañen de fiel Jehová pe. Ya ya ve mi situación y tu uva. Ponendo párrafo 16, ahí, vale peca tuya de testigo de Jehová, o ya pojala iba, Juan 13, 34 a 35. Peca tuya comentaba y pe ilustración. ¿Vale? Hawaya Juan, capítulo 13, ñañeja, yaquechauca, jagua, boraihu, entero, pues, ¿no? Ñan hermano cuera. Ya igualamos algunos hasa sujina, ñemondo mensaje, ñe kutubo chupe, o, mucho recupera jagua, yepa, pero dajai que upeba hoy coña en congregación, ¿no? Sino que en todo el mundo tuya cuere, ñe peisha, ¿no? O que yo caja ya la tanga hasta incluso cuando vemos otros hermanitos predicando, sentimos como ahí está nuestra familia, ¿no? Así que sea donde sea que nosotros vayamos, podemos sentir ese amor y cariño fraternal que une al pueblo de Jehová y que no encontramos en otra parte del mundo, ¿no? O sea, vemos que sea que vayamos a esta congregación o cualquier otra, de acá, de Argentina o de otro país, sabemos que vamos a encontrar nuestra familia. Pecha y té, ¿no? ¿Esto? Sí, verdaderamente con el tiempo pues, que tuvo ya la gente pensar y gente no le puede digamos natural a pisar esa pero en de organización que va pueblo sí ya esa imagen de allá siempre en de ya esa mi hermano en carrito pues a me de ti felicidad ya esa mi hermano pues o predicas a o sea, hace llave, llave se hace natural, mi paisa pasó por el hermano Corabe, APA, de ellos, otros datos, ahí va, de organización. Ahí está. Entonces, Coape ya se llama, pues, tercer punto, P. Tres claves o tres puntos o identificaba de que Jehová lleva aleja, testigo de Jehová curar, ya para mi voluntad, ¿eh? Y ando mi Teresa Aranda, ¿eh? Japeda, oh, ya esa, con ese jape, oye, predicado, yo ya apoya, veo mi campaña, pe asamblea, pe, jamba, esa itepa, pe mandato, oye, cumplí Jesús e hija, güeysa, ya yo, ya jubana, jañandera pisape, ja, eñandere juja, hasta el punto de que ya me evan añandere ve peñan hermano, ore, jape, oye, esa ucajaisa, peñane página, pe, mi hermano, va, esa, pa, hoy dispuesto, o manobo, pe, avisar, Jaupeba na entero y oyapo, upeba jetape o impresionar. Y Shaité, Teresa, gracias por el comentario, ¿eh? Así que muy bien. Ahora ya estamos mis tres puntos. Importante, vayan a pute bota, vayan de fiel Hanwa. Ya aguantamos mi mera emba, ella asaba. Ya está con el subtítulo final. Anikina nunca ya Jehová. Párrafo 17 a 18. Coara pajape pe situación y tu uja y peligroso entero ve penguano. Y cato y me oña presenta jetabemba y tu uva ñandebe. Ñande yara organización y cato decidí pete imba nañanten de paiva. Ave y cato ña pensar pete hermano nañan nañanenden nañantendeija nañande trata ponaija. ¿O acaso pesa ande daikatui ña solucionar mi problema? Tena ya seguí
ya pilla pai va erepa oña cambia algo en organización pe. Ya sa asura moyepe ñambo jovai ya ve pete situación yetu ua. Lo mismo de siempre y catuñan de fiel Jehová pe ña iramo convencido con ambos hapumba ewi. Uno, Jehová jaejañan de creador. Dos, la Biblia o jañan de Yarawi. A tres, un testigo de Jehová jaejañan de Yara pueblo. Apóstol Pedro he hija Jesús pe. Yandea vei y catuya e Jehová pe. Maba arendape pico rojota. Neñi eningo ome en Jacobe opame ima. Muchas gracias, Mante Héctor. Excelente y panchilán de lectura. Entonces, párrafo 17 a 18 es ahí. Baixagua situación y tu uapa y catuñan bojo bai, pero va epañandea vei y catuyae. David. Interesante que vez tras vez que va a organización, tenían de punto, ¿no? Y que tú en el futuro, en la organización, o decidí pedir va dañan tendeiva, dañan de gustaiva. Entonces, Pepe ni moita pruebas y no la va ella para ya reaccionar. A ver, que tuvo y y en pedir hermano, incluso hubo un poco de responsabilidad, y en de banana y en el por ahí. Entonces, con esa situación, y que tuvo muy a prueba. Va para allá pota. ¿Será que ya agarrata Giovanni la oicoa y mi organización, te la pequeña hermano? Bueno, y ya apóstolo ya puedo el más, o que yo cañan debe que ñande, ya se dice ñande fiel Jehovape, toico la icoa. Ahí está. Mira la punto. Ayepa. Upeore, y después tiene repaso ya se llaman para la ñane putimo macuri. Y ambos vais a la situación. Para la pregunta es, ¿imba y con ambos a enseñanza? Y catuña ne putimo ñambos vais ya veo mi situación y yetu uva. El primer punto, Jehová hina ñande apojare. ¿Vais con enseñanza? Ñane putimo. ¿Care? No, Apocalipsis 4:11 PGI Jehová, jaja, ñande apojare. Aupeare gente oija, o merece allá ya adorar chupe. A veillas ella que ja olla poja enteron va eja, yepa y poderoso, upe la olla poja. Entonces, ya pensaba no, un va eres, ya ñaita convencido de que catuja ya ni puto olla, ya se ya ve. Ahí está. ¿Haya duda y míramo? Puri. Vaya buena. Marianela. Ay, perdón. Ya estudiaba, ¿verdad? Por ejemplo, Icatu Yaipurupe, en estudio personal, algún tema que nos preocupe o que tengamos duda. Entonces, de esa forma vamos a poder fortalecer nuestra fe. Ahí está. La Biblia o uja Jehová. Güey. Vaya con enseñanza en el último. Ya vamos a ver la situación. Belén. Bueno, porque doña Winnie Mishimio ni ella ve iberes a naturaleza, ve, da ella puy, escribí 40 poemas de diferentes tiempos y aún así no se contradice. Así que da que tú ya duda, o más yo. Pecheite. Que testigo de Jehová, nian de Yara pueblo. Vaya con enseñanza en el último. Jael. Sí, ni éramos convencido peba y catuya es lo mismo que el apóstol Pedro, ¿no? Va a arendape picoro jota, ni ningo o me debe Jacobe uva. Claro. Pecheite, ¿no? Excelente. Muy bien. Así que, Yareco en cuenta con tres enseñanzas. Ayer pañane puti me cato maisha, ya en de yerobian barite. Todo la uva, ¿no? Excelente, queridos hermanos, y por increíble aprende participación a comentarios por ahí. Ahora una pregunta. ¿Cómo está su amistad con los hermanos? ¿Quién diría que es su mejor amigo? Bueno, PHP punto y analizate la próxima semana. Ya sé que na ñaña amiga o mi hermano hermana cuera. Y están epa
ña aprende. Ambas sugerencias por me ñande, que tu avaisa oño amigo y te ñande. Muy bien, ñamos a de estudio, como que que tu avaisa ñañembo umi, pero y catuba. Peisa ya preparada peyande por ahí número 123. Era ñañemo iken a Jehová powu. Muy basado en Primera de los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Opinión hermano David, ñande dirigida en oración. Jehová, ore apojaré, orerú, lo terei, no enjamuere coap este día, lo terei porque los que ya vaya pa de orera ijú, ore me, orebe la, loicote beba, con reunión, los hindú que están, ya ama hoy, pero ya que ya vaya pan de hueco paciencia, cada uno le dispuesto, de putibón de pueblo, de organización, a cada uno de siervo. Jehová, por favor, que se dediquen a bendecir esfuerzo, oye, a cada hermano iba a Coape, con oración Rosario Guaraní, y diferente la situación de cada uno y Catú, pero lo mismo entre los Eva, los Heyaucasé, los Aijujá, o los Yaposejala de voluntad, porque lo que va a poner que o de recompensata en el futuro, pero a ver, lo bota con tiempo, lo sigan más adelante. Y de tu la situación, lo que va a poner Upeva, porque no hay Arapajape, no sorprendeñan debe la situación y tu a Upeva o Heyauca poner, esa y paiteo falta Jamualán de reino. Upevare lo yeruré, se dediquen a de bendición de Espíritu Santo, los hijas más adelante, toicola y coba, a siempre lo bombardetes jamás ore yerovia, los que ya ya este día. Y se dediquen a de medio breve la de espíritu, a ver mi hermano, o iba a oparupi, o voy a peari, o ni jamaitea veo de apolan de voluntad que se dediquen a bendecir con oración Rosario Guaraní, entero oye decidiva, o se dijan más adelante, lo topagan más o mi gente de Ipaporama o iba a territorio. Por favor, Juana, los José Orerogas, a los Seisepe lo pensá, humilde de los Henduaipo. Le bendecimina la hora de regreso, a Upeya lo putu, a Coeno, los seis como servir de veje. Perdonamina ore falla, ore imperfecto, upe ore roñe boen debe, aro yapo,
de tal Jesucristo de Garupide. Amén.